Welcome guys, welcome to the stream. மக்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க guys. ஹாய் ப்ரோ பாலாஜி ப்ரோ, அப்டேட்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணியாச்சு ப்ரோ பாலாஜி ப்ரோ. நம்ம அன்னைக்கே ப்ளே ஓபன் பண்ணிருந்தோம், ஞாபகம் இல்லையா? மறந்து போயிட்டீங்க போல. கமெண்ட் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. So guys, let's go to 20 like. Comment பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சேனல் புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மக்களே. ஹாய் ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. TSK gamer, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் guys. வணக்கம் நண்பா, ப்ளீஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜென்சன்ல இது பிரச்சனை ப்ரோ, எனக்கு லோடிங் இஷ்யூ நிறைய வருது ப்ரோ. ஜென்சன்ல லேட் பண்றான், லோட் ஆகிறதுக்கே லேட் ஆகும். கமெண்ட் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சேனல் புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ டு 20 லைக்ஸ் ப்ரோ. அப்புறம் யாரெல்லாம் புல் பண்ணீங்க, என்ன கதை எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம், தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன கதை, யார் எடுத்தீங்க ஓடிபி, யார் யாருக்கு போச்சு, யார் யாருக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்கீங்க? யாருன்னு சொல்லல, யார் யார் புக் பண்றீங்க ப்ரோ சொல்லுங்க. ஆடி கேக்குது இல்ல லைவ்ல? ஆடி கேக்குதா லைவ்ல கைஸ்? கேக்குதா வாய்ஸ் கேக்குதா லைவ்ல? அமைதியா கிட்ட, ரொம்ப அமைதியா கிட்ட. கேக்குது. ஓகே, இவங்க பாருங்க bro. In America server I got Arlecchino and Asia server lo ODT bro, ரெண்டுமே 50-50 win. மாஸ் ப்ரோ, சீரியஸாவே மாஸ் ப்ரோ. இது ஓசிலுக்கு போறவங்க லைட் நடத்தணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வீசா இருக்குதா? ஹாஸ்பிடல் கூட்ற வீசா. சர்வர் ப்ரோ, அவர்கிட்ட 2 சர்வர் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா தெரியாம ஓபன் பண்ணிட்டான்னு சொல்லியிருந்தாரு, முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு ப்ரோ. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் 10 புல்ல ஓடிடி எனக்கு நான் எடுத்துறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் 10 புல்ல நான் எடுத்துறேன் பாருங்க. எனக்கு தானே ப்ரோ சொல்றீங்க பிரகாஷ் ப்ரோ? எனக்கு வந்துரும். ஆமா ப்ரோ, 2 சர்வர். வணக்கம் ப்ரோ பரணி, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன், வாங்க நண்பா. மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். வாங்க நண்பா. வந்துட்டானா நம்ம ஆள் வந்துட்டானா? ஓபன் ஆயிட்டானா?
ஆர்டிஸ்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு சுத்துறான் ப்ரோ. உங்களுக்கு தான் ப்ரோ, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இந்த பாசிட்டிவிட்டி தான் வேணும். எடுக்கிறோம் பாருங்க, எடுக்க போறோம், அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இப்ப எடுத்துருவோம். என்ன ஈவெண்ட்ல ஏதோ வந்திருக்கும் போல. ஆடியோ என்ன ப்ரோ கேட்க மாட்டேங்குது. கேம் ஆடியோ கேட்க. நான் ஒடிச்சு எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா 50 ஃபுல் பண்ண C1 வரும்னு வரல. ஸோ ஹரிஷ்டாவுக்கு சேவ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஓகே, வேற யாருக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ? எனக்கு கிடைச்சிடும் ப்ரோ. பாருங்க, நான் எடுக்கிறேன் பாருங்க ப்ரோ. ஸ்பைரல் ஆபீஸ் வர ரீசெட் ஆயிடுச்சா? ஸ்பைரல் ஆபீஸ் தானே. சரி, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நான் எடுக்கிறது யாராலும் தடுக்கவே முடியாது. அதான் போன செம்ல பண்ண மாதிரி இந்த செம்ல பண்ண போறாங்க. நீ மட்டும் சொல்லுங்க, டப்பு 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 டப்புன்னு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அபீஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் ப்ரோ பண்ண போறேன். ஸ்ட்ரெயிட்டா தேர்ட்ல சாம்பர்லாம் பண்ற மாதிரி தான் எப்படி இருக்கும். எனக்கு இப்ப இருக்கிற டீம் வச்சு நான் அசால்ட்டா 11க்கு போயிருவேன். மாவிக்கா சிட்ராலியா சிட்ராலி சிக்ரோஸ். இல்ல சிக்ரோஸ் தேர்ட் டீம். இதில் தான் லோகன் இன்னொருத்தர் யாரும் பில்ட் பண்ணி சிக்ரோஸை தான் பில்ட் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம்ல. ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல வந்து ஆமா ப்ரோ. ஒன்னு இது லெவல் ஹீலர் ஒன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா? ஆமா ப்ரோ, எனக்கு கேரண்டி வேற. நான் எடுத்துருவேன், ஒடிட்டி நான் எடுத்துருவேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. மாவிக்கா லெவல் இதுதானே சொல்றீங்க? பண்ணிடலாம். இது ஒண்ணு யாரு எடுத்துட்டு போனோம் இந்த டீம்ல? ஃபர்ஸ்ட் டீம்ல மறந்தே போயிட்டோம் ப்ரோ. ரொம்ப ரொம்ப மோசமாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. நோயாளி ஐட்டம் போல. இந்த டீம்ல ஒன்னா இன்சன் அண்ட் பில்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ப்ரோ, பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இப்போ இது யாரு எடுத்துட்டு போகணும்னு மறந்துட்டேன் ப்ரோ. யார் ஃபிஷலா எடுத்துட்டு போலாமா? யார எடுத்துட்டு போகுது? கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ப்ரோ. சரி, ஓகே, ஃபிஷல் வேண்டாம். யாரோ கால் பண்ணி இந்த டீம்ல பார்க்கலாம். Kaya Let's do this. Show no mercy. Let's do this. Lolly, it's Papa. Plastic surge. Fine. Let's do this. Animal
Annihilation! Absorb! Everybody stand! No fairy tale ending, Genshin. I won't get it. Bet you weren't ready for this. Stay clear! ஓகே அப்ப டப்புன்னு முடிக்கிறோம், புல் பண்றோம், எடுக்கிறோம் குவாலிட்டி. Curse you! Curse you! Curse you! Curse you! Curse you! Curse you! Blazing sun! Show me curse you! 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 அவ்வளவுதான். Nice and spicy! Let's light it up! Absorption test! Now watch it. You're toast! Teamwork is dreamwork! Like lambs to the slaughter. We've not escaped. Bet you weren't ready for this. Out the frying pan, into the fire! Let's find it. Now watch it. Bet you weren't ready for this. Boba, get them! Eat this! Stay clear! முடிஞ்சே போச்சு ப்ரோ. ஷிட், நான் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணலாம்னு அதை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். பைத்தியக்காரன் ப்ரோ. நான் பஸ்ட் போடலான்னு பார்த்தா முடிஞ்சே போச்சு பஸ்ட் போறதுக்கு முன்னாடி. I'll protect them! Oh, it's working! Get to work. Light it up. Incinerate! As you wish, mein Fräulein. You two! Time to end them! Pyroclastic! முடிஞ்சு ப்ரோ, பாருங்க முடிஞ்சு. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. காஸ் புரியல ப்ரோ எனக்கு. என்னப்பா எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க? வாட் இஸ் திஸ்? ஓ அதுக்கா? நான் உண்மை ஆனா ப்ரோ நிஜமாவே நான் எபிலிட்டி அதுக்காக ப்ரோ சேர்த்துட்டு இருந்தேன். Everybody stand back! Swirl! ஃபர்ஸ்ட் அதுக்காகவே சேர்த்து வச்சிட்டு இருந்தேன். கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தனதெல்லாம் வேஸ்டா போச்சு. ஐயோ Let's light it up! இல்ல கண்டென்ட்டே மறந்துட்டேன் நானே. I'm going in! So this. Light it up! Animal Tech 63 away! Don't break my glasses! இங்க ஆளை மாத்தி தான் கொண்டு வந்திருக்கணும். சரிங்க, டீமே தப்பா பண்ணிட்டேன்.
Couldn't break. டிஸ்கார்ட் எங்க ப்ரோமா? டிஸ்கார்ட் தேடிட்டு இருக்கேன். என்ன வாய்ஸ் லைன் ப்ரோ? Need to make enemy வாய்ஸ். adjustments. சரி guys, நான் பார்க்கல. guys actually team में match வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க ஆப்போனன்ட் டீடைல்ஸ். ஐ திங்க் இந்த இது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது கரெக்டான லைன் அப் வரும். ஐயோ ஆமா இருங்க. இது மாத்த சொல்லியிருந்தாருல. செல் பதில் காய கொண்டு போயிடலாம். ஓடிட்டு வரேன். My mind wise ஆனா நான் actual reality வந்து வேற. இது அவன் பண்ணாலே இவன் பண்ணாலே புண்ணாரு. Let's do this. Frying pan into the fire. Take my arrows. Too slow. Animal hypostasis emulation. Bet you weren't ready for this. True. Teamwork is dreamwork. Like lambs to the slaughter. யார்ல உட்காந்துட்டு டேய் Bet you weren't ready for this. Let's light it up. ரெண்டு மணிக்கு தூங்குறது முடிச்சிடுறோம் டப்பு டப்பு. My arrows. Stay clear. சொல்றா லீட் போடும்போது சொல்றாங்க. Let's do this. Everybody stand. சொல்றா லீட் போடும்போது சொல்லிட்டு போறேன். Let's do this. You're toast. Let's do this. Squirrel, Mark 2. Animal tech 638. நடிக்கிறது ஓ ரொம்ப நேரம் ஆகுது ப்ரோ. ஆடவே தெரியல எனக்கு கரெக்டா. Let's dance. Come on. We can do it. Don't get frostbite. Fulfill our pact. வரணும் வரும். ரொட்டேஷன் இவ்வளோ நேரம் இல்லைனால ரொட்டேஷன் மட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது. Show me what you got. Nice and spicy. இது வெடி வரணும் வேணும்.
Big mistake. I'm going in. Lands to the slaughter. I will get நிறைய பாத்தீங்க முடிச்சிடறோம் முடிச்சிடும் ஓட சவுட சவுட Go take some arrows. no fairy tale ending for you. மேம் சொல்லுங்க கேக்குது மேம் ஓ I'll protect us. Get to work. இவ்வளவு பேர் வராங்க Lolly needs Papa. Burn it down. Light up the blazing sun. போய் சினிமா கூட பார்த்துட்டு வரோம்டா Fulfill our pact. Light it up. Rev from the sky. Rev the engines. தேர்டுக்கு மட்டும் நீங்க தான் யாராச்சும் சொல்லணும் சொல்லுங்க மேம் ஏய் Out of the frying pan. It's wet. என்ன ஆகுது Everybody stand back. Animal hypostasis emulate. Stay clear. அவ்வளவே காணும் மேம் நானா கூப்பிட்டேன் எனக்கு கூப்பிட்டேன் Bet you weren't ready for this. Boba, get them. Absorption test. Trim. I will get. Now we're big. சொல்லுங்க Bet you weren't ready for this. Like lambs to the slaughter. நான் அம்மா கூப்பிட்டேன் சரி பாருங்க சேல்ஸ் நாயா அன்லாக் பண்ண ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இதை முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் ப்ரோ சேல்ஸ் நாயா போகிறேன் ஆமா Bet you weren't ready for this. Teamwork is dreamwork. யாரு Now we're big. இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன அதை அதுன்னு explore கேட்டேன். பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்போது வரும் அப்பதான் ஒரு 2 மாசத்துக்கு பண்ணணும் என்ன அதுன்னு கேட்டேன் Let's dance. Free. யாரும் கேட்டுங்க படிங்க அதே மாதிரி In time. யாரும் போயிட்டு காசை பார்த்து படிக்க வைக்கணும் பேசி Burn it down. Incinerate. அது ஓகே தான் பார்த்தாங்க ஓகே தான் Suffer the wrath of the ஆனா அது காசை பார்த்துட்டு கையில் வைக்காம அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டல சாப்பிட்டு பாரு ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பாலாஜி ப்ரோ ஓகே சரி மணி ஒரு 10 நிமிஷம் சாப்பிட்டு கூப்பிடுறேன் ஏ படிக்கிறேடா ஒன்று முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ என்னதான் முதல்ல யாருக்கு படிக்கிறே இல்லையா அப்போ நான் டீம் படிக்கிறே இல்லையாடா கேட்டேன் இதே டீம்ல ஆடி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏதோ படிக்கிறேன் யாருக்கு வந்துட்டா ஃபெயிலாகுது தானே இது சும்மா உங்க ஏடிச்சா போறே இல்ல காசு எடுத்து வச்சு என்ன வெளியூர் சுத்தத்துக்கு அந்த மாதிரி அதுக்கு animal technical 3-weight. All you want.
8 மணி உண்டா இல்ல 7 மணி உண்டா Bet you weren't ready for this. Everybody stand back! Enhanced Animo Module 75! ஒரு 8 மணிக்கு 8 வருவாங்க Let's light it up! Like lambs to the slaughter. What the? Absorption test! I won't judge. Teamwork is dreamwork! No fairy tale ending for you. Leave none stand. Nice and spicy! I'm back. Let's light it up! Stay clear! I won't judge. Bet you weren't ready for this. What the? Now's our kick. Out of the frying pan, into the fire! Tough guy. Going in! Animal hypostasis emulation! Leave none stand. Like lambs to the slaughter. ഓ മുക്കി മുക്കി അടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചാമ്പർ Use of force authorized. Ready, steady, go! Oh, so sorry. Wrath from the sky! Use of force authorized. ഒന്ന് இனி இரவு வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வாங்க எஸ்ஜிஎஸ் தமிழ் கேமர் வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் இனிய இனிய இரவு வணக்கம் ப்ரோ You wanna fight? Fine. Let's go. Get them! Gotcha. Animal technique! Yeah, let's light it up! Tremble. I won't judge. Out of the frying pan, into the... Nice and spicy! Absorption test! Fine. This isn't over yet. Everybody stand back! Struggle all you want. Eat this! Tremble. I won't judge. Now our kick. That's it. Bet you weren't ready for this. You wanna fight? Let's go. Fine. Stay clear! Ugh. Out of the frying pan, into the fire! Going in! Enhanced Animal Module 75! Leave none stand. Now our kick.
Bet you weren't ready for this. Like lambs to the slaughter. Trim. I won't kill. Bet you weren't ready for this. Bet you weren't ready for this. Fine. Boba, get them! Yeah. Let's fight. You wanna fight? Let's go! Now we're big. Nice and spicy! Now I'm really in a pickle! Teamwork is Away! Trim. I won't kill. Struggle all you want. What a waste of time. Get to work! Rise with the sun! Fulfill our pact! Laline, eat Papa, get him! Light up the blazing ப்ரோ ஸ்பைரல் ஜாலியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போல ப்ரோ. அப்படிதான் ப்ரோ நினைச்சிட்டு பண்றேன். ஆனா காமெடியா போயிட்டு இருக்கு. Bro, என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. நான் என்ன ப்ரோ பண்ணட்டும்? அது அப்படி டீம் அமைஞ்சிருச்சு. நான் என்ன பண்ண முடியும்? சரி, இப்ப எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் டீம் மட்டும் கரெக்டான டீம் சொல்லுங்க, பண்ணிடலாம் கரெக்டா. ஐயோ, இதுதான் பிரச்சனை. Come no closer. We run safe. Let's light it up! Absorption test! Trim. I will. Bet you weren't ready for this. 5 பேரை முடிக்கணுமா? My command. Stay clear! Going in! We run safe. Now we're big. Like lambs to the slaughter. Trim. I won't. Bet you weren't ready for this. Now we're big. Animal Tech 6308! How about this? Crystallize! என்ன bro? Let's light it up! Ow! Sorry guys, network issue. டீம் ஓகே தான் ப்ரோ. நான் சொன்னது எம்மி சவுண்ட் டிசைன் ப்ரோ. ஓகே, எவ்வளோ புல் இருக்குன்னு பார்ப்போமா? ஏதாவது ஃபுல்ஸ் இருந்தால் புல் பண்ணி பார்ப்போம்.
ப்ரோ இன்னைக்கு 10 புல் கேரண்டி ப்ரோ. நம்ம எடுத்துறலாம் ப்ரோ. ஆமா எடுத்துறோம். ஒரு டீ இன்னைக்கு எடுக்கலாம் ப்ரோ. சரி ஓகே பண்ணிக்கலாம். சரி போவோமா? போவோமா? சேஸ்னாயா சேஸ்னாயா பா அது கேட்கும் போது எல்லாம் சொல்லி சொல்லி ஒரு மாதிரி மைண்ட்ல என்ன மாதிரி இது பண்ணி வச்சிருக்கேன், இமேஜின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தெரியுமா? அது பாத்துருவோம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாத்துருவோம். அதான் அன்னைக்கு வந்துடுவோம் ப்ரோ குடிக்கலண்ணா. ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பண்ணணும் ப்ரோ. பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஆல்ரெடி, அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். அன்னைக்கு ப்ளே பண்ணோமே ஞாபகம் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? எங்க போகணும் எங்க பண்ணணும் அதுதான். ஸ்ட்ரெயிட்டா அங்கேயும் போய்க்க முடியுமா இனிமே? Okay. Please confirm when you are ready to depart. Okay. Message from the high for இது என்னது ப்ரோ? இது என்னது? கால் ட்ரெயின் கொடுத்துருக்கேன். Heading north from here, we will soon arrive at. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. There's an ஓகே. error message. Could not detect clear tracks. What exactly does clear mean? Brace for impact, friends. Preparing to enter impromptu flight mode. என்ன ப்ரோ மிரட்டி இருக்கானுங்க இந்த சீனை. ரொம்ப செமையா இருக்கு பார்க்கவே. Oh, strange. Not only was the station's status different from my records, but even the railroads and the terrain itself have changed substantially. ஓகே. Thanks to your quick reflexes. My sincere apologies for putting you in danger. I'm afraid I'm as confused by all this as you are. Agreed. This is likely a consequence of outdated railroad data. The discrepancies between the old data and present reality are far greater. Fortunately, our crash landing has at least brought us much closer to the town. According to the data, anyway. Your data had better be right this time. சேஸ்னால நம்ம ட்ரெயின்ல தான் ஸ்டேயிங். நம்ம சேஸ்னால ட்ரெயின்ல தான் ஸ்டே பண்ணுவோமா? I can assure you, it certainly is.
Please look this way, and you will see a Kresnik's torch. It seems our ill-fated train ride was a blessing in disguise. We have taken the shortest possible route. Rest assured that I will take user preferences into account next time I plan a route. Next. பா, இது ஓரளவுக்கு நல்ல பெரிய மேப் தான் போல ப்ரோ. Excuse me, is there an inn nearby? I'm sorry, but they've all closed. எஸ் ப்ரோ, ட்ரெயின் தான் நமக்கு வீடு. ஓகே. Sorry to interrupt. We're looking for a place to stay. I can't even afford to warm my own house, let alone run a business. Excuse us. Is there anywhere we can stay around these parts? I'm afraid not. You'll have to try your luck somewhere else. All we can do is wait for the next shipment of Kresnik Crystal to get here. Hi there. Do you know if there are any inns still taking guests in this town? Doubt it. They're probably all closed. No one has enough Kresnik Crystal to heat their own homes, let alone a business. What a bummer. I clocked you a while back. You adventurers or something? Why is that? கமெண்ட் गाइस பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சேனல் புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மக்களே. In part. But the bigger reason's Project Stuja. Since it's Her Majesty's will, we have to put up with it whether we like it or not. Oh, sorry. I assumed it was common knowledge by now. Basically, the Tsaritsa is planning something big. Something that requires an enormous amount of energy. Even if they used all the surplus Kresnik Crystal in Snezhnaya, it still wouldn't be enough to meet demand. Snezhnaya. So, the passed a resolution requiring all factories and households to reduce their energy consumption. The policy has thus been charmingly named Project Stuja. Bitter cold. So, like, it's gonna be a cold winter, folks? You're all gonna have to find a way to get through it? That kind of idea? Pretty much. When you're broke, you scrimp and save. When it's cold, you huddle together for warmth. There's always a way to stretch things out to make ends meet. Trouble is, if you stretch someone out like an elastic band for too long, who knows if they can ever bounce back. You know what? Come with me and... Can you please explain to me why the price of Kresnik Crystal has gone up by 1/3 again? Even as our purchase quota has gone down. You only come here twice a month. This won't even last us a week. The supply and pricing of Kresnik Crystal are based on current production volumes and price data. We Fatui are only responsible for delivery and security. I'm not in a position to explain to you how the figures are calculated, but I assure you, they are as fair and reasonable as possible. Oh, so our lives mean nothing to you? How can you expect anyone to survive a single night in this weather without heating? Since you insist on making me repeat myself every single visit, I will remind you again. There is no monopoly on the trade of Kresnik Crystal. You are free to purchase the shortfall. What market? Nobody else is selling. And when they do, which is why the Snezhna Gradovice passed a resolution to support our communities, without which you wouldn't even be able to buy crystal from us to begin with. So if you're here just to argue, move aside and let the next person in line come forward. Everyone's feeling the cold here. நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா? நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? All right, everyone, let's calm down for a second. A few words, if I may. We all know how cold it is. And the more it snows, the harder life gets. Everyone's struggling already. Let's not make things even more difficult for each other. But Liaison Shishkin,
There's clearly something wrong with this quota. I have a family in Marepasak who tell me they can buy at least double our crystal allotment. Oh, believe you me, I had the same reaction when I first saw the numbers. Couldn't believe what I was reading. Still, you must understand that calculating these energy quotas is a complicated balancing act. Our top priority must be to keep the largest, as our Fatui comrades said, they are only... That's right. Our duty is to do things by the... Tell you what, listen. I know what we can do is open the lower combustion chamber of the Kresnik's torch to the public. You can come to me directly to register, and I will allocate time slots accordingly. I can't guarantee there'll be ample energy for household use. We can at least make sure you'll be able to boil water and cook food each day. Let's hang in there and make this work together. All right? Fine. I don't see any alternative. So, this is Project Stuja in action, huh? You were looking for an inn, right? For your, Fae friend? Oh, Paimon's not a Fae. Just Paimon. She must have caught a cold or something. We only just got to Snezhnaya, and we're still getting used to the climate. I have a small place in Stratomaros. I don't stay there very often, though, so it's pretty basic. But if you're not picky, you're welcome to rest there for now. It's not much, but I've got blankets and a warm fire. Are you sure? Oh, that's really kind of you. All right, then. Bro, 4-star character free-ஆ கொடுக்குறாங்களா? என்னது bro? 4-star character free-ஆ கொடுப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல bro. Bro, Saturday, Sunday full-ஆ post பண்ணி முடிச்ச bro. Okay. இது நியூ இயர் மீட்டிங் முடிச்சேன் bro சொல்றாப்ல அவர். சரி லைட்டா எதிர்பார்க்கல. Total 8 hours bro, 2 post ஏன் பண்ணலாம்? அவசரம் இல்ல. அவசரமே இல்ல bro, பொறுமையா முடிச்சுக்கலாம். Weather like this is perfect for enjoying the outdoors. Want to go for a spin? Here, hop on. Ad Astra. Thank you for All geared up. Already up. Okay. Full throttle! Burn it down! Try and stop me!
introduced herself so far, didn't she? This is Paimon's best friend, Travel. the Traveler. Good to meet you. I'm Alosha. Most travelers find the Snezhnayan climate to be a shock to the system at first. But as long as you keep yourself warm, you should be fine. Still, you should keep an eye on your condition. When people are too quick to dismiss a cold, it can easily end up turning into something more serious. Don't say that. Paimon's too young for chronic health issues. They aren't in town right now, and they won't be back anytime soon. The train station has been closed ever since these power shortages began. I do a lot of hunting, so I spend most of my time exposed to the elements. But even the animals wouldn't survive long in a storm like this. Nothing to do but sit tight in town until the weather improves. I get that you're in a hurry, but even if the station were open, that doesn't mean there'd be any trains. We could end up stuck here for a long time, I'm afraid. What? Your own train? Wait, hold on. That train? The one that suddenly fell out of the sky and crash landed on the ice? Oh, we got lucky and found it in a cave. Oh, then our luck ran out and we had a little accident. Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good to roll, you might get to Snezhnagrad after all. I've been doing some digging recently. Turns out, the real reason for the current energy crisis in Stratomaros is that some of the supply is being seized for a private stockpile. But to expose what's going on, I need to catch them in the act. So, I'm heading off to catch a rabbit. Huh? Wait, a rabbit stole the crystal? It's a figure of speech. Real rabbits couldn't. Shishkin. Him? Huh? You're coming with? Huh. Oh, okay then. All right. Guess there's no point pushing myself. Paimon will stay here and hold the fort then. Oh yeah, there's one more introduction to do. Tagarin, get in here. Oh, a doggy. Angry doggy. Oh, Tugarin doesn't like being pet. He likes to think he's above that kind of thing. He's my hunting partner, so he'll be joining us when we head out. Carrots aside, we'll need to stay completely undetected. We can't risk spooking our rabbit, or there's no telling which burrow he'll scurry back into. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any real freight data. Shishkin's figures can't be trusted. Then, we get Tugarin to catch a scent and find out which way the crystal went. What are you eating? Oh, check it out. When you're all out of carrots, try jerky. Good doggy. Good. A fellow dog lover, huh? Yep. And rabbit lover. Carrots are great too, you know. Good to know. Eat up, Tagarin. We got a lot of Bro, work to do. தூக்கம் வந்துச்சு ப்ரோ. அந்த ஏரியாவை சரி ஃபினிஷ் பண்ணாதான் ஃபுல் ரீஜன் அன்லாக் ஆகும். ஓகே ஓகே. தூக்கம் வந்துச்சு ப்ரோ. போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன், தூக்கம் வருது. என்ன ப்ரோ இது? Wait.
Nice work, Tagarin. Come on, we'll go around. Gathering evidence alongside This way. We'll enter from the upper floor. There we go. A freight list. Straight from the Fatui. So Shishkin won't have had the chance to doctor the figures. Looks as new as the day it was printed. I guess no one bothers reading these unless they have ulterior motives. Yeah, this is all we need. Come on, let's get out of here. Then go Tagarin's a keen hunter, and catching rabbits is his specialty. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of Crystal. That's normal. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of Crystal. That's normal. But if he picks up the scent of Crystal somewhere and there's no stove around, that's how we know something's up. This must be the rabbit's warren. Good job, boy. Sure enough, there's a tunnel. You stay here and keep watch. I'm gonna take a look inside.
Thanks for looking out for us. Things are getting tougher by... No need to thank me. It's my pleasure. Sure is Her Majesty the Tsaritsa watching over us, every sacrifice. Let's grit our teeth until the blizzard passes. These days of hardship will be over soon. Maybe for everyone else, Liaison Shishkin. But for you, the hard times have only just begun. Huh? Who are you? I just had a question for you. Why, when times are as tough as this, would someone hoard more Kresnik Crystal than they could ever use? All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for sale. Instead, they were secretly stashed away. Would you be able to shed any light on the situation, Mr. Shishkin? அது இருக்கு இதுல இந்த கேம் அதுல ப்ளே பண்ண முடியாது. Why, I have no Good idea. night, bro. Okay, bro. Good night. Look at how much there is. It's quite a godsend. Now there will be plenty to go around. This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following a tip from Mr. Alosha. And this is only a fraction of what we found down there. We're still taking a full inventory. The official figures will be finalized shortly. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople of Sretomaros. But now, Mr. Shishkin, it appears you were the source of the conflict all along. How could you do this to us? We trusted you to have our backs. You've been lying to us this... Hey, Hi. This isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. Energy is an increasingly scarce resource. I grew up in Alatir, a small village with no train station. Deliveries of Kresnik Crystal have ceased there entirely. You know as well as I do how downright impossible it is to buy Crystal these days. The thought of my poor mother and father, with no one to help them. Oh, I felt so afraid. I watched as energy grew scarcer by the week, all the while knowing that their lives were at risk. Then one day, I looked at the Crystal shipment in front of me, and a terrible, selfish thought entered my mind. Looks like I'm just not cut out to be a criminal. I'm so sorry. I have the official... I'll make a batch... You don't have... Yeah. Drop the act. You claimed this was a... Reporting in, sir. This wasn't your first time at all. You've been... The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. Wait, the mayor's involved in this too? Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math. I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to assume that every carriage is packed full. So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add the sales figures you provided, then compare that figure to the train's theoretical cargo capacity, guess what? The numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you... You mean to tell me that you sat around outside, counting carriages, in this weather? I'm a hunter. I have 2 options. Hunt or starve.
Well, I've heard enough. The evidence speaks for itself. Take Shishkin and the mayor into custody and escort them back to Snesh. You cocky little brat! Ruining my business! Just you wait. No problem. Nobody was to go up with it. Yeah, something felt off. So I just followed my gut. Math isn't my strong suit, though. I'm lucky my dad made me learn enough to get by, but all this number crunching was a million times harder than the aim and fire work I'm used to. Thank you for your assistance. You're a brave lad. Shishkin was quite the cunning criminal, as I'm sure you can tell. He did all of this right under our noses, and we never suspected a thing. A wolf in sheep's clothing. He had everyone fooled. Even without the compelling case you put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? We can go find some wild animals if you want. I didn't mean to cast. They hide in plain sight. They aren't a violent or... Okay, First I've heard of this. I முடிச்சிட்டு don't அப்படியே really keep தூங்க up. போற All I know தூக்கம் is, as for me, I just couldn't stand Shishkin. I'm from Alatir myself, of course. I will report this. Don't mention it. Excuse me. I need to take a detour before we head back. There's someone I have to deliver this crystal to. Try and stop me! Rise with the sun! அவ்வளவுதான் ப்ரோ இங்க ஏரியா கோஸ்ட் Hang tight for a moment. போகுது ஓகே This old... Ma'am? Alosha? You know me. Now, It's okay. You just rest. I'm fine. Oh, you. It's nice to come and visit your old granny once in a while, isn't it? Sretomoros, a good town. All sorts of things to do and people to meet. And the local officials are good. Sit down. Come on, take a seat. I still have some fruit left. Let me get it for you. Please, don't get up on my account. You need to rest. Where's the fruit? Right under the basket by the door. Or maybe it was on the bedside cabinet. Well, grandson dear. Very much, ma'am. It's delicious. Good. You don't need to say... Oh, I don't need it. I'm fine. But if you like it, come back for some more. Some kind soul must have given these to her. But she always saves the nicer things for special occasions. I met her at the market back before her health began declining. She was a lovely old lady. Not many people have heard of Alatir. And if they have, it's usually for all the wrong reasons. There's a gang of... Now that it's an abandoned village, it's rare to find anyone who shares fond memories of our hometown. So after we got talking and realized we were from the same place, we decided to keep in touch by letter. I first learned of Sretomoros' energy supply problems from a passing comment in one of her letters. Then, the town's been in decline for a while now. That said, it's fine. In Snezhnaya, you turn to look at them, but their face is blurry. So you focus hard,
trying to make out who it is. And when you finally see their face, the Grim Reaper reaches out and takes your life. She still calls me grandson, though. So at least I'm not a blurry face in her world just yet. Come on, let's get back and see how Paimon's doing. Yeah, I think that's the part. Light it up! Paimon, we're back. Are you feeling any better? Yep. Paimon's not cold anymore. But she's still a little dizzy. Flying probably isn't a good idea right now. Paimon might lose her balance. But Paimon's sure she'll be fine. It's probably just from getting hit on the head by that pile of snow when we first arrived in Snezhnaya. Her complexion's looking much better. Let's keep an eye on her. Sure. But enough about that. How did everything go on? I'll explain. Jeez. So, Yeah. Well, enough. Just don't know. The thing is, extending it. that's what everyone says. But even though he's the chair of the Snezhnegrad Veche and a key figure in the voting process. How come I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think and act in the Tsaritsa's interests. But that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. The only reason Sir Tomoro still receives Crystal shipments is because of a relief proposal put forward by the Rooster himself. Then there's the Fatui soldiers It's just that the rich and powerful and, yeah, well, even though regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnegrad, while the rich and powerful are either unwilling or afraid to speak out for all sorts of complicated reasons. The Rokad provides the disaffected with false identities and an outlet to vent their frustrations. Of course, an organization like that exists in a gray area. The moment the Veche think they've crossed a line, there's sure to be a crackdown. But so far, they've been doing their best to help the common folk. Like us, don't you mean? You didn't hesitate to join in. You're not new to this. That's because we're adventurers. It's our job to help people out with commissions and get to the bottom of things. Sounds like we're going to get along. So, I want to meet her ultimate goal. Wait, so... Sounds like you've heard of us then. நானும் முடிச்சுக்கிறேன் bro. Famous by the day. இருங்க இத மட்டும் இந்த quest மட்டும் முடிச்சு விட்டுறேன். But getting in the same room as her won't be easy. The common folk aren't permitted to meet her at the best of times. Yeah, it also absorbs. Luckily, I'm sure that suffice to say, fair. Once it's open. Whoa! The Fatui aren't exactly spotless in this whole mess. Plus, we help them out. Should be easy. As far as I know, having a train, I know a good doctor in... அந்த புல் எடுத்தா முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் போயிடலாம். பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன்.
ஹாப்பி பர்த்டே. நான் என்ன கேள்வி எனக்கு வேலை கிடைக்கணும். சூட்டு கலந்து ஆமா அந்த போயிட்டு வாங்க. கன்சர்ன் அட்வான்ஸ் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு ப்ளே ஆஃப் பண்ணல மேடம் லைவ் ஆஃப் அவ்வளோ கட் பண்ண போறேன். வீட்டில் தனியாக போகிறேன் இருக்கேன். அதெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம். லைவ் முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. செம்மையா தூக்கம் வருது. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். Don't interfere with the mixing process if you don't keep your voice down. You might want to get Bye bro, bye bro. Good night. செம்மையா தூக்கம் வருது. Bye bro. Good night guys. Thank you for watching this stream. Best I don't see you over in Bye bro. Thank you for watching this stream.